Moving on to the 14th chapter. The 14th chapter says the name statistics. So first of all, what do you mean by statistics? That must be a very important topic to be understood. That what do you mean by statistics, right? Statistics is nothing but the collection of a data and representing it in a manner to interpret it easily. Right? Collection of a data and representing it in a manner to interpret it easily. Suppose there are some 25 or 30 students in a class, right? Let us say for a limited example, there are 30 students, and for that class we are going to organize a health checkup. राइट આપણે શું આની માટે કરી છે ક્લાસમાં 30 સ્ટુડન્ટ્સ છે એની માટે એક હેલ્થ ચેકઅપ કેમ્પ ઓર્ગેનાઇઝ કરી તો હેલ્થ ચેકઅપ કેમ્પ વાળા જે આવે ને ડોક્ટર આવે કે whatever the persons that come, they will measure some basic things about you, that is the weight, height. This is the first and second thing that they will measure, weight and height. Then they also measure the temperature. Let us see your body temperature. Then they just mention down the amount of whatever you can say, that is for example amount of water content that you absorb in a day. Suppose they will ask you that how many liters of water do you drink, right? The amount of water consumption. Right, like this. તો આ બધાને એ લોકો શું કરે કે ગમે તેમ લખી નાખે. વેઇટ હોય તો પહેલો સ્ટુડન્ટ આવ્યો એનું વેઇટ 40 kg, બીજું આવ્યો 50 kg, like this. આવી રીતના લખે તમને કેવું ખબર પડે કે આમાંથી કોનું વેઇટ કયા સ્ટુડન્ટનું છે? એવી રીતના ન લખાય ને. તો પહેલા તો શું કરશે, એ આ બધો ડેટા કલેક્ટ કરશે. They will collect the data from you. Sorry. First of all, they will all collect the data, right? That means they will measure કરશે એટલે એનું કલેક્શન થયું. સપોઝ તમને એવું કે આ વેઇંગ મશીન ઉપર ઉભા રહી એટલે આપણે શું કરીએ, આમ ઉભા રહી જઈએ એટલે આપણને આપણું વેઇટ દેખાય. પછી એમ કે ચલો આની ઉપર ઉભા રહો, આપણી હાઈટ મેજર કરશે. દેન દે વિલ આસ્ક સમ ક્વેશ્ચન્સ, ટેમ્પરેચર મેજર કરશે, ધ ટેમ્પરેચર. પછી હા, આપણું બ્લડ પ્રેશર પણ એ લોકો મેજર કરી શકે. પેલું મશીન અત્યારે આવે છે ને, તમને હેન્ડ ઉપર એક બેલ્ટ પહેરાવી દે, એની અંદર એર ભરેલી હોય અને they will on the machine, and that means they can measure your blood pressure. They can even measure your pulses per minute. How many pulses do you get per minute? 60, 70, 50, 40, whatever you get, right? That will be different from person to person. તો આ બધાને આપણે શું કરી શકાય, કલેક્શન તો થઈ જાય ને. પહેલા સ્ટુડન્ટને બોલાવે બહાર, ચલો એનું વેઇટ મેજર કરે, એની હાઈટ મેજર કરે, ટેમ્પરેચર મેજર કરે, એમાઉન્ટ ઓફ વોટર કન્ઝમ્પશન મેજર કરે, બ્લડ પ્રેશર મેજર કર્યું, પછી પલ્સ કાઉન્ટ, right? This all the things they will measure it out. That means they are collecting the data from you, your weight, your height, temperature, amount of water, blood pressure and pulse count. પછી હવે એમને આગળ ફોરવર્ડ કરવું પડે ને. એ કદાચ એવું સમજે કે એની ઉપરના ઓથોરિટી વાળા હોય, એમને ફોરવર્ડ કરવું હોય તો એ શું કરે કે આ બધાને આમ બધા એક પેપરમાં લખી નાખે 40, 50, 30, 35, 40, like that everything. No. What do? They first of all make a format in which they write it down, right? तो एक format बनावेલું હોય એમને. અહીંયા હોય સ્ટુડન્ટ્સ ની આપણું નામ લખેલું હોય,
રાઈટ, ઇનિશિયલ્સમાં બ્લોક્સમાં ગમે તે રીતના નામ લખેલું હોય. પછી ફર્સ્ટ કોલમમાં અહીં લખે વેઇટ, પછી સેકન્ડ કોલમમાં અહીં લખે હાઇટ, રાઈટ, પછી થર્ડ કોલમમાં, ફોર્થ કોલમમાં, એવરીથિંગ લાઈક ધેટ. ધેટ મીન્સ દે આર ગોઈંગ ટુ રાઇટ ડાઉન each and every data that they have collected in a proper format. એક પ્રોપર ફોર્મેટમાં એ લોકો લખે કે અહીંયા આપણું નામ હોય, આપણા નામની સામે આપણું વેઇટ, આપણું હાઇટ, આપણું ટેમ્પરેચર, amount of water consumption, blood pressure, pulse count and whatever the things they have, they remark, right? ઘણી વખત આપણે જોયું હશે, તમે નાના હોય ત્યારે સ્કૂલની અંદર બ્લડ ડોનેશન તો નહીં, સ્કૂલની અંદર આપણી પાસે આવી રીતના હેલ્થ ટીમ આવે ચેકઅપ માટે. they just mention down ટંગ દેખાડ, તમને તમારી ટંગ જોશે, તમારા આઈઝના રેટિના ચેક કરશે, પછી તમારા નેલ્સ ચેક કરશે, the amount of calcium that you have having, લેક કરે છે કે એક્સેસ છે, એ બધું તમને ચેક કરે. પછી એ લોકો શું કરે, they just write down on a paper. that means this person, the first person, whoever it is having a weight of 50 kg, is having a height of 75 centimeter, and the temperature, let us say 90 degrees Celsius, and whatever the thing they have, right? So આ બધી વસ્તુ they just mention it down. Mention it down in this means representation. So first of all, they collect the data, they represent it in a manner so that the person who looks at the data can clearly understand what this person who has collected the data wants to say. This whole process of collecting a data and representing it in a manner to get it informed easily is known as statistics. This art of performing this whole process is known as statistics. Statistics basically is coming from the word status. That comes from the word status. Status, that means કે અત્યારની કન્ડિશન, આપણી પોઝિશન શું છે ને એના ઉપરથી આવે, રાઈટ. સ્ટેટસ, ધેટ મીન્સ અ સ્ટેટ. સ્ટેટ એટલે અત્યારે આપણી પાસે જે કન્ટ્રીની અંદર અલગ અલગ સ્ટેટ્સ આવે એ સ્ટેટ નહીં, સિચ્યુએશન, કન્ડિશન ઓર સ્ટેટ, રાઈટ. ધીઝ આર ઓલ ધ સિનોનિમ્સ. કે અત્યારની પ્રેઝન્ટ સિચ્યુએશન શું છે, તો પ્રેઝન્ટ કે આપણે 20 સ્ટુડન્ટ્સ કે 30 સ્ટુડન્ટ્સ જે હતા એ બધાના ડેટા કલેક્ટ કર્યા ને, એ બધાના વેઇટ્સ છે, હાઇટ્સ છે, ટેમ્પરેચર છે, એમાઉન્ટ ઓફ વોટર કન્ઝમ્પશન છે, બ્લડ પ્રેશર છે, અને એ બધાના પલ્સ કાઉન્ટ છે. તો આપણને ખબર પડી જાય આના ઉપરથી કે કયો છોકરો છે સૌથી વધારે સારો છે, કયો છોકરો છે સૌથી વધારે હાઇજીનની પ્રોબ્લેમમાં, કે તો પછી એના હેલ્થ ઇશ્યુઝમાં કયો છોકરો છે સૌથી વધારે હેલ્ધી છે, કયો છોકરો છે કે જેને વધારે હજી ન્યુટ્રિશનની જરૂર છે. they can calculate it from this data and they can give the remarks to them. suppose કોઈ સ્ટુડન્ટ એવો હોય કે જેની વીકનેસ વધારે હોય, એ રિમાર્ક્સમાં એમને કહે કે તમને આવું તમે ફૂડ ખાઓ, આ વસ્તુ ખાઓ, બધી વસ્તુ ખાઓ, રાઈટ. પછી બીજી વસ્તુ તમને બીજો એક એક્ઝામ્પલ આપું કે સપોઝ આપણે બ્લડ ચેકઅપ કરાવવા ગયા, રાઈટ. બ્લડ ચેકઅપ કરાવવા ગયા તો એની અંદર આપણે શું કરશે, બ્લડ અને યુરિન ચેકઅપ ઘણી વખત આપણે કરાવવા જઈએ છીએ ને, રાઈટ. હું તમને એક્ઝામ્પલ એવા આપું છું કે જેમાં તમને રિયલ લાઈફ એક્ઝામ્પલ તમે જોયા છે, રાઈટ. તો દે મેન્શન ડાઉન ઈચ એન્ડ એવરીથિંગ, હેમોગ્લોબિન, then the amount of RBCs, the amount of WBCs, the amount of blood that you are having in percentage, right. પછી એ બાજુમાં એવું લખેલું કે required, કેટલી જરૂર છે, required, that means in the ideal state. આઈડિયલ સ્ટેટમાં સપોઝ તમે એવું કહો કે આપણે 6 to 8% હેમોગ્લોબિનની જરૂર હોય ફોર અ મીલ, રાઈટ. તો આપણી અંદર કેટલું પ્રેઝન્ટ, રિક્વાયર્ડ અને પ્રેઝન્ટ, આવી રીતના બે કોલમમાં લખેલું કે આટલી તો જરૂર છે જ તે, એમાંથી તમે આ જે વ્યક્તિ જેને કર્યો છે એની પાસે કેટલું છે. તો આપણે શું અમે એવું આખું લખેલું હોય કે this person is having hemoglobin is this person is having hemoglobin 5%, but 6 to 8% is required, so this is not healthy. એવું કે આખું સ્ટેટમેન્ટ નો લખેલું, પેરેગ્રાફ્સ નો લખેલો, ખાલી શું કરેલું હોય એમને ડેટા પ્રેઝન્ટ કરી દીધો કે હેમોગ્લોબિન 6 to 8 ની જરૂર છે, એમાં 5% અવેલેબલ છે. એટલે ડોક્ટર હોય એ શું કરે ખબર છે, આની ઉપર આમ રિમાર્ક મારી દે, ગ્રીન પેનથી કાં તો રેડ પેનથી કાં તો બ્લેક પેનથી, મોસ્ટલી ગ્રીન પેનથી જ રિમાર્ક મારતા હોય ડોક્ટર, રાઈટ. તો આ શું એ લોકો સજેસ્ટ કરે કે અહીંયા તમારું લેક થાય છે. સપોઝ આરબીસી હોય, આરબીસી કાઉન્ટ આપણે 50,000 હોવું જોઈએ, 50,000 ની સામે 55,000 છે, તો
એ તો વાંધો નથી, વધારે છે સમૂહના. WBC જે આપણી પાસે 2 લાખ હોવા જોઈએ એની બદલે આપણી પાસે 1.5 લાખ છે, તો એ પણ ત્યાં શું કરશે, ફરીને રિમાર્કમાં આવશે કે આ જો અહીંયા પણ હજી તમારું ખૂટે છે. ધેટ મીન્સ આના એકોર્ડિંગ દે વિલ આના એકોર્ડિંગ એ લોકો આપણને પ્રિસ્ક્રિપ્શનમાં દવા લખી આપશે કે ભાઈ આ તમારે હિમોગ્લોબિન વધારે હોય, WBC વધારે હોય, એવરેજ ના હોય તો શું કરવું પડે. તો એ ડેટા ઉપરથી એ લોકો એનું ઇન્ટરપ્રિટેશન કાઢે કે ભાઈ આ છોકરાને હજી કાં તો આ વ્યક્તિને હજી હિમોગ્લોબિન ખૂટે છે, તો એને દવાઓ પીવડાવો, વિટામિનની દવાઓ પીવડાવો, બધી D3 આપો, ના આપો, D આપો, બધું કેટલું આપી દેશે, રાઈટ. આપણને મજા આવે કે આ હે ડોક્ટર કેટલી બધી દવા આપી, હાલો હાલો મજા આવે ખાવાની. બટ ધેટ ઇઝ જસ્ટ ધ ઇન્ટરપ્રિટેશન ઓફ ધ ડેટા. અગેન ફોર એક્ઝામ્પલ, આ તો તમે જે રિયલ લાઈફમાં એક્ઝામ્પલ્સ જોયા હોય, આ હેલ્થ ચેકઅપ અને આ આપણે હેલ્થ રિપોર્ટ એવું કહી શકાય, કાં તો બ્લડ રિપોર્ટ એવું કહી શકાય, રાઈટ. બટ સપોઝ આઈ એમ having a factory. મારી પાસે એક ફેક્ટરી યુનિટ છે, right? What I am producing is I am producing the chocolates, right? હવે ચોકલેટ્સ નું કેવું છે કે every month I set a target કે every month I need to prepare 10 tons of chocolate. કેટલી 10 ટન ચોકલેટ બનાવવાની છે every month. હવે ડેઈલી પ્રોડક્શન જે કરવું હોય તે કરો, રોજે 8 કલાક ચાલુ રાખવું હોય, 12 કલાક 24 કલાક જેટલું રાખવું હોય, પણ મારે દર મહિનાના એન્ડમાં 10 ટન્સ ઓફ ચોકલેટ બનાવવાની છે, ફ્રેશલી પ્રિપેર્ડ ચોકલેટ્સ, રાઈટ. એની અંદરથી ખરાબ હોય બધી કાઢી નાખવાની, પછી ડિફેક્ટિવ હોય બધી ખરાબ ને ડિફેક્ટિવ સેમ જ થાય, ડિફેક્ટિવ હોય બધી કાઢી નાખવાની, એકલું રેપર હોય, સરખું પ્રિન્ટિંગ ન થયું હોય, અંદર બધા રેપર સરખા ન, એ બધી વસ્તુ કાઢી નાખતા મને 10 ટન ચોકલેટ મળે. પણ એવું તો છે નહીં કે બધો ટાર્ગેટ અચીવ થાય. તો આપણે એવું સમજીએ કે માર્ચથી સ્ટાર્ટ કરીએ, માર્ચ, એપ્રિલ, મે, જૂન, જુલાઈ, ઓગસ્ટ, સપ્ટેમ્બર. અત્યારે ઓક્ટોબર ચાલે છે એટલે હું અત્યારે આટલા મંથનું રાખું, 7 months, રાઈટ. હવે મેં શું કીધું છે, મારો જે મેનેજર છે ને, પ્રોડક્શન મેનેજર, મેં એને કીધું છે તું મને બધો ડેટા લાવીને દે કે આપણે છેલ્લા 7 મહિનામાં, કોરોના માર્ચમાં આવ્યો ત્યારથી સપ્ટેમ્બર સુધીમાં આપણે કેટલા ટન ચોકલેટ બનાવી, રાઈટ. સો વોટ ટુ ડુ, આઈ જસ્ટ નીડ ધ ડેટા. મારો ટાર્ગેટ કેટલો હતો, 10 ટન્સ પર મંથ, દર મહિને 10 ટન ચોકલેટ બનાવવાની, 10,000 કિલો ચોકલેટ બનાવવાની, બરોબર. ધેટ વોઝ માય ટાર્ગેટ. બટ આઈ આસ્ક્ડ માય મેનેજર ઓર the person who is in charge there to give me the data that what are the numbers in tons that we have prepared the chocolate in the last 7 months. So first of all what he will do, he will collect the data. આ ડોબડો પડ્યો ઓબ્વિયસ છે, માણસો કામ કરતો હોય કોઈ દિવસ ઠેકાણે તો વસ્તુ હોય જ નહીં, એટલે આ ડોબડો પડે એટલે બધું શું કરશે, પ્રિપેર કરશે કેવી રીતના કે માર્ચમાં 8 ટન ચોકલેટ બની હતી, એ આવું બધું પ્રિપેર કરી મારી પાસે લઈ આવશે. એપ્રિલમાં 8.5 ટન, મેમાં 9 ટન, જૂનમાં અગેન 8.8 ટન, જુલાઈમાં 9.7 ટન્સ, ઓગસ્ટમાં 9.6 ટન્સ અને સપ્ટેમ્બરમાં 9.2 ટન્સ. આવી રીતના મારી પાસે લઈ આવશે, રાઈટ. કે લો સાહેબ આ તમારી જે તમે જે મારી પાસે માંગ્યું એક રિપોર્ટ આપશે મને, he will give me the report. Then I will flag all of these things કે જે આપણો ટાર્ગેટ અચીવ નથી કરતા, એટલે આપણે જો બધી એકે વસ્તુમાં 10 ટન સુધી પહોંચતા નથી, એટલે I question it કે આવું કેમ થયું, રાઈટ. તો he will ask me sir let me check again, નવો રિપોર્ટ તમને આપું કે મારી કંઈક મિસ્ટેક નથી થતી કારણ કે 8 ટન એન્ડ વોટેવર. તો what he will do, he will again cancel out this all and prepare a new chart for me, new data for me, right. That in March we prepared 9 tons, April we prepared 9.9, May 10, June 10, July 10, August 9.8 and September 9.9 like this. So what does this this data interpret? That in March the whole production of March month was 9 tons. For April it will be 9.9, for May it will be 10, June it will be 10, July it will be 10, August 9.8 and September 9.9. So I can clearly come to a conclusion that yes, these 3 months were the months where we achieved our target
and in the rest of the months we were near about to achieve our targets. That means મારામાંથી કન્ક્લુઝન કાઢવું હોય કે કેટલા મહિનામાં મેં ટાર્ગેટ અચીવ કરી લીધો તો મને અહીંયાથી ક્લિયરલી ખબર પડી જશે. એની માટે મારે કોઈ વ્યક્તિને પર્સનલી પૂછવાની જરૂર પડશે નહીં. I ask for the manager to give me the report. He will give me the report and I can clearly understand it. So this process of understanding it clearly and easily from a data that is provided to you is the art known as statistics. એ ડેટાને ઇન્ટરપ્રિટેશન કેવી રીતના કરવું જેથી કરીને સામેવાળી વ્યક્તિ ઇઝીલી સમજી જાય, એ આર્ટ એને કહેવાય સ્ટેટિસ્ટિક્સ, રાઈટ? તો આ ખાલી સ્ટેટિસ્ટિક્સનું બેઝિક્સ જ હું તમને આપું છું. હવે સ્ટેટિસ્ટિક્સની અંદર બીજું ઘણું બધું સમજવા જેવું છે. તો પહેલા સ્ટેટિસ્ટિક્સનો મિનિંગ આપણે જો કલેક્શન ઓફ અ ડેટા એન્ડ રિપ્રેઝેન્ટિંગ ઇટ in a manner to interpret it easily. આ representing, collecting and representing બંનેને ભેગું કરો ને, રાઈટ? આ બંનેને ભેગું કરો ને એટલે એક સિંગલ વર્ડ આવે છે, એને કહેવાય એક્સટ્રેક્શન. Extraction, that means to extract, to take out, to check whether the given data is correct to the extent that we require or not. એને કહેવાય એક્સટ્રેક્શન. એટલે આપણે કોઈ ડેટા આપેલો એમાંથી કોઈ ઇન્ફોર્મેશન આપેલું એમાંથી આપણે એક ડેટા બહાર કાઢીએ, એને કહેવાય એક્સટ્રેક્શન, રાઈટ? સો ધેટ ઇઝ સિમ્પલી સ્ટેટિસ્ટિક્સ. સ્ટેટિસ્ટિક્સ comes from the Latin word or Greek word status, which means a state, condition or a situation. State, that means the present condition what we are having. અત્યારે આપણી પાસે કઈ સિચ્યુએશન અવેલેબલ છે તો એના ઉપરથી આપણે નક્કી કરી શકાય કે આ સ્ટેટિસ્ટિક્સ છે, રાઈટ? એટલે પ્રેઝન્ટેશન ઓફ ડેટા, or you can also call it as analysis. ડેટાનું એનાલિસિસ કરવું. આ મને ડેટા આપેલો છે ને એનું એનાલિસિસ કરીને હું કહી શકું કે 3 મહિનામાં ટાર્ગેટ અચીવ થયો, બાકીના 4 મહિનામાં કેમ નથી થયો, બગલાઈ નાખું માણસોને, કેમ નથી ગયો, હવે પછી ન થવો જોઈએ. એ બધું તમે ખાસ ધ્યાન રાખજો, રાઈટ? આપણે એવું કહી શકીએ, રાઈટ? સો ધેટ ઇઝ વોટ ઇઝ નોન એઝ ધ સ્ટેટિસ્ટિક્સ. So collection of data and representing it in a manner to interpret the data. So આ થઈ ગયું first topic, the basic introduction about the statistics. Now friends, after moving on with the statistics, we shall check the very first topic of this chapter, that is collection of data. Right? As I said, statistics means collection of data and representing it in a manner to interpret it easily. Interpret કરવું એટલે extraction ની આ બધી પ્રોસેસ ને કહેવાય extraction અથવા તો એનું એનાલિસિસ કરવું. Interpret નો મતલબ બીજો થાય એનાલિસિસ, રાઈટ? એટલે આપણે ડેટાને ચેક કરીએ અને એમાંથી કંઈ કન્ક્લુઝન લાવીએ, that is known as analysis. હવે collection of data. What do you mean by collection of data? Collection of data simply, as the name suggests, we can collect the information in the same way, or you can call it as in the same state, whether it may be in the form of a direct data, whether it may be in the form of an oral data. હું તમને ટેલિફોનિક એમ કહું આજે આપણે આટલું કામ કરવાનું છે, આટલું કામ થઈ ગયું છે, બાકીનું કામ તમે પૂરું કરજો ને પછી બધો ડેટા મને રિપોર્ટ સબમિટ કરજો. In the same state as given by the person or any other source. Right? We can collect the information in the same state as given by the person or other source. એટલે આપને કોઈ પણ અલગ સોર્સથી ડેટા મળે. સપોઝ કરો પ્રેસ રિપોર્ટર્સ હોય તો પ્રેસ રિપોર્ટર્સને આપણે કેવું હોય કે એ લોકો ઓરલી ક્યાંકથી ખબર મળે તો ફોન ઉપર કહી દે કે અહીંયા આવું થયું હતું, અહીંયા આવું થયું હતું. પછી શું કરે, ન્યૂઝપેપરના જે એડિટર્સ હોય ને એ બધાને છાપે. વાત 2 લાઇનની હોય ને એ લોકો એને 2 પેરેગ્રાફ સુધી છાપી નાખે, આવડી મોટી બનાવે.
રાઈટ? એ શું થયું? ઇન્ટરપ્રિટેશન. હું તમને બે લીટીમાં એક વાત કહું તો ઓબ્વિયસ વાત છે ને કે આપણે કોઈકને કહેતો હોય તો બે લીટીની વાત હોય એ બીજાને કહે તો એ 4 થઈ જાય, એના પછી એ બીજા બેને કહે તો એ 8 લીટીની થઈ ગઈ. છેલ્લે તો એમ થાય કે આહા વાત છે કે મોટો હાથી પાડો એટલી મોટી વાત થઈ ગઈ, રાઈટ? સો ધેટ ઇઝ the collection of data and interpretation of data. તો collection of data છે ને બે ટાઈપના હોય મોસ્ટ. એક first one will be the raw data and the second one will be the unraw or direct data, right? collection of data ની અંદર આપણે ચેક કરી આપણે આ collection છે ને કે બે ટાઈપનું હોય. એક પહેલું હશે raw data, એટલે જેવો મળ્યો એવો જ આપણે છાપી નાખીએ without any mixed masala, and second one will be the direct or unraw data. આ તમને બુકમાં નથી આપેલું એટલે તમે ક્યાંય ગોતતા નહીં, બરોબર? direct or unraw data. Direct, that means we will be given the information directly which just needed to be presented, right? તો આ collection of data કેવા હોય? ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ આપણે હું તમને એક એક્ઝામ્પલ આપું જે તમારી બુકમાં પણ આપેલા હોય. હાઇટ્સ of 50 students of a class. Second, runs scored by a batsman in a cricket match. રાઈટ? આ બધાને શું કહેવાય? કલેક્શન ઓફ ડેટા. ક્રિકેટ મેચમાં જે બેટ્સમેન હોય રન મારતો હોય આપણે શું કરીએ? બધાનો ડેટા લઈ લઈએ. પહેલા બોલ ઉપર 4, બીજા બોલ ઉપર સિંગલ, ત્રીજા બોલ ઉપર 6 મારી, ચોથા બોલ ઉપર 6 મારી, એન્ડ લાઈક ધેટ. ધેન ધ થર્ડ વન, નંબર ઓફ કાર્સ પાસિંગ થ્રુ ધ સિગ્નલ લાઇન or through the signal per hour every hour, right? એક કલાકમાં સિગ્નલ ઉપરથી કેટલી કાર્સ પાસ થાય છે એ પણ તમે મેન્શન કરી શકો. તો આ બધા જે છે આ બધા ડેટાને કલેક્શન ઓફ ડેટા કહેવાય, રાઈટ? કલેક્શન ઓફ ડેટા. ઓકે, તો આ બધા તમે ચેક કરો તો હાઈટ છે ને કોઈ દિવસ એક સરખી ન હોય. પહેલો સ્ટુડન્ટ આવે 50 સેન્ટીમીટર, પછી 51, 52, 53, that means it will be not consecutive, આડી અવળી હોય, right? તો આડી અવળી જે હોય that means if the numbers are not arranged in a proper manner they are known as raw data. એને શું કહેવાય? raw data કહેવાય. that means આપણને as it is કાચો ડેટા આપી દીધો છે, પછી આપણે એને પહેલા શું કરવું પડે? અરેન્જ કરવું પડે, રાઈટ? તો સપોઝ એક આપણે જે એક્ઝામ્પલ છે આ 50 સ્ટુડન્ટ્સ વાળો, રાઈટ? તો એની અંદર આપણે જે ડેટા મળે છે એ કેવો હશે? તો કે રો ડેટા હશે. બધા સ્ટુડન્ટ્સની હાઈટ કઈ ઓર્ડરમાં અરેન્જ કરેલી નહીં હોય, કાં તો આપણે એવું ન કીધું હોય કે ઓર્ડરમાં અરેન્જ કરો, રાઈટ? હવે ક્લાસની અંદર તમે નોટ કર્યું હશે કે નાના હોય ત્યારે આપણે શું કરે તો કે સર ટીચર હોય ને એ આપણે હાઈટ વાઇઝ બેસાડવાની ટ્રાય કરે, રાઈટ? કારણ કે જ્યારે સ્ટુડન્ટ્સ ક્લાસમાં બેઠા હોય ત્યારે ઘણી વખત એવું થાય કે અમુક છોકરાઓને એમ હોય હાલો ને આપણે આગળ જઈને બેસી, પણ આગળ જઈને બેસવામાં વાંધો કંઈ નહીં. 6 ફૂટની હાઈટ હોય આગળ જઈને બેસે એટલે પાછળથી ઓછી બેઠા હોય મને કંઈ દેખાય નહીં. તો વોટ ડુ વી ડુ? પહેલાં બધા સ્ટુડન્ટ્સને ક્લાસમાંથી બહાર કાઢો, એક લાઇનમાં અરેન્જ કરો. અને અરેન્જ કેવી રીતના કરવાના? તો કે લોએસ્ટ ટુ હાઈએસ્ટ, સૌથી નાના હોય ટીંગુજી એમને નીચે આગળ ઉપર રાખવાના, અને હાઈએસ્ટ દેટ મીન્સ સૌથી હાઈટ ઉપર હોય જે સ્ટુડન્ટ એમને સૌથી છેલ્લા ઉપર. એટલે તમે આમ ચેક કરશો તો આમ ગ્રાફ બનતો હશે આમ. દે આર ઓલ અરેન્જ. પહેલાં કેવા હતા કે રો અંદર ક્લાસમાં બધા આડાવડા બેઠા હતા એટલે રો ડેટા થઈ ગયો. ત્યાંથી આપણે એને બહાર કાઢીને બધો પહેલાં અરેન્જ કર્યો. અરેન્જ કરી એટલે રો ડેટાનું ડાયરેક્ટ અનરો ડેટામાં કન્વર્ટ થઈ જાય અને પછી તમે એને પ્રેઝન્ટ કરી શકો. ડાયરેક્ટલી એને પ્રેઝન્ટ કરી શકાય નહીં. એટલે જ્યારે પણ તમે ડેટાને કલેક્ટ કરો, કલેક્ટ કર્યા પછીની જે પ્રોસેસ છે ને રિપ્રેઝેન્ટિંગ ઇટ ઇન અ મેનર, તો આ જે મેનર છે ને એ મેનર વચ્ચે એક કામ થાય કે આપણો જે રો ડેટા છે એને ડાયરેક્ટ ડેટામાં અનરો ડેટામાં કન્વર્ટ કરવાનું, રાઈટ? સપોઝ તમને અહીંયા હાઇટ્સ આપેલી છે બધા સ્ટુડન્ટ્સની એ આવી હોય 17 સેન્ટીમીટર્સ આપણે લખ્યું,
70 centimeter, 72 centimeter, 74 centimeter, 73 centimeter, 65, 50, 52, 58, again 71, 73 and so on. રાઈટ. તો હવે હું તમને એમ કહું આમાંથી મને સૌથી નાનામાં નાનો સ્ટુડન્ટ જે હોય સૌથી લીસ્ટ હાઈટ વાળો એની હાઈટ કેટલી અને સૌથી મોટો સ્ટુડન્ટ એટલે સૌથી લાંબો હોય એની હાઈટ કેટલી, તો એની માટે તમારે શું કરવું પડે, તો એની માટે તમારે પહેલા આને એસેન્ડિંગ ઓર્ડરમાં કન્વર્ટ કરવા પડે. તો સૌથી લીસ્ટ નંબર કયો છે કે 50, પછી 52, પછી 58, then 65, 71, 72, 73, 73, 74 and so on. જ્યાં સુધી નંબર આવતો હોય ત્યાં સુધી, વચ્ચે એક 70 રહી ગયું, જ્યાં સુધી આવતો હોય ત્યાં સુધી. નંબર રિપીટ થતા હોય તો ભલે થતા, એવું કમ્પલસરી નથી કે એક નંબર બે વખત આવતો હોય તો એક જ વાર લખવાનો. ના, લખવાના તો બે વાર, કારણ કે નંબર ઓફ ડેટા જે ફર્સ્ટ પ્લેસમાં હોય એ જ નંબર ઓફ ડેટા આપણે સેકન્ડ પ્લેસમાં પણ મળવા જોઈએ. અહીંયા 50 સ્ટુડન્ટ્સની હાઈટ લીધી હોય, હવે એમાંથી 10 સ્ટુડન્ટ્સ એવા છે કે જેની હાઈટ ઓલરેડી બીજા સ્ટુડન્ટ્સની જોડે ક્લેશ થાય છે કે રિપીટ થાય છે. તો એવું ના હોય કે અહીંયા એ બધા નહીં લખવાના, નહીં તો તમે અહીંયા 50ની હાઈટ લઈ ગયા છે ને અહીંયા તમને મળશે 35 સ્ટુડન્ટ્સ જ તે, તો શું બાકીના 15 ક્યાં ગયા, ગાયબ થઈ ગયા? ના, એમની જ્યાં ઓર્ડર પ્રમાણે આવતું હોય એ પ્રમાણે લખી નાખવાનું, એમને એડજસ્ટ કરી દેવાનું. 73, 73, 74, 75, 75, 75, 76 એન્ડ સો ઓન. જેટલા રિપીટ થતા, સપોઝ 3 સ્ટુડન્ટ્સ એવા છે કે જેમની હાઈટ 73 છે, તો 73, 73, 73 બધાને ઓર્ડરમાં અરેન્જ કરી નાખો. પછી ખબર પડે કે સૌથી લીસ્ટ હાઈટ વાળો હતો એની હાઈટ કેટલી, તો કે 50, આ સૌથી લીસ્ટ, અને સૌથી હાઈએસ્ટ વાળો હતો એની હાઈટ કેટલી, તો કે આ 74 સેન્ટીમીટર. રાઈટ. સૌથી ઊંચામાં ઊંચો સ્ટુડન્ટ ક્લાસમાં હોય તો 74 સેન્ટીમીટર વાળો, સૌથી નાનામાં નાનો હોય કે 50 સેન્ટીમીટર વાળો. રાઈટ. લાઈક ધીસ they will get the heights. તો પહેલા શું કરવું પડે, રૂ ડેટાને અનરૂ ડેટામાં કન્વર્ટ કરો અને પછી અનરૂ ડેટામાં કન્વર્ટ કર્યા પછી જ તમે એને પ્રેઝન્ટ કરી શકો. તો તમે ચેક કરશો તમારી બુકમાં પેજ નંબર 239 ઉપર એક ટોપિક લખેલું છે કલેક્શન ઓફ ડેટા. રાઈટ. કલેક્શન ઓફ ડેટા જે છે ને એની અંદર એક એક્ટિવિટી છે. Divide the students of your class into 4 groups. Allot each group the work of collecting one of the following kinds of data. First one is heights of 20 students of your class. Second is number of absentees in each day in your class for a month. Number of members in the family of your classmates and heights of 15 plants in or around your school. આ બધું તમે ઇઝીલી ગમે ત્યારે ગમે ત્યાં કરી શકો. These are all the real time examples. એના પછીના પેરેગ્રાફમાં વાંચો. In the first case, when the information was collected by the investigator herself or himself with a definite objective in her or his mind, the data obtained is called primary data. એટલે એને કેવો કહેવાય, પ્રાઇમરી ડેટા, જેમાં આપણને ખબર છે કે એ ડાયરેક્ટલી મળી જાય છે. થર્ડ અને ફોર્થમાં કેવું છે, when the information was gathered from a source which already had the information stored, the data obtained is called the secondary data. હવે આમાં કેવું હતું તો કે ફર્સ્ટ એક્ઝામ્પલ છે, ફર્સ્ટ અને સેકન્ડ એક્ટિવિટી છે ને, હાઇટ્સ ઓફ 20 સ્ટુડન્ટ્સ અને નંબર ઓફ એબ્સેન્ટીઝ ઇન ધ ક્લાસ. તો એ કેવું હતું, એ તો આપણે ઓબ્ટેન કરવાનું હતું. રાઈટ. એ આપણે ઓબ્ટેન કરવાનું હતું, એટલે આપણે ડાયરેક્ટલી ફાઇન્ડ કરવાનું હતું. જ્યારે થર્ડ અને ફોર્થમાં કેવું છે, નંબર ઓફ members in the families of your classmates અને heights of 15 plants in or around your school. તો તમે ચેક કરો, હાઈટ તમે ડાયરેક્ટલી ફાઇન્ડ કરી શકો ટ્રીઝ ની, પ્લાન્ટ્સ ની. રાઈટ. પછી હાઈટ્સ પણ તમે મેજર કરી શકો આપણા ફ્રેન્ડ્સની, પણ આપણા ફ્રેન્ડ્સની અંદર ફેમિલીમાં કેટલા પર્સન્સ હશે એ તમને ડાયરેક્ટલી ખબર ન હોય. એની માટે શું હોય તો કે આપણે ત્યાં બીજો ડેટા ચેક કરવો પડે. એટલે ડાયરેક્ટ એક્સટ્રેક્શન, ડાયરેક્ટ મેઝરમેન્ટ જ્યાં પોસિબલ હોય એને કહેવાય પ્રાઇમરી ડેટા. રાઈટ. Direct measurement, that means height of the students can be directly measured. Runs scored by a batsman, that can be directly measured. Then what did we had other things? જો અહીંયા મેં હમણાં examples લખ્યા હતા, the amount of
weights of the students, blood pressure of the students, then pulses of the students, then all can be direct measurement. તો એ તમારો થઈ જશે પ્રાઇમરી ડેટા. અને ડાયરેક્ટ મેઝરમેન્ટ પોસિબલ ન હોય એટલે ઇનડાયરેક્ટ extraction of data is called as the secondary data. For example, finding out a secondary data like example finding out the phone number from a telephone directory. તો ટેલિફોન ડિરેક્ટરીમાં કે આપણે અંદર નંબર એડ કરવા કે ગોતવા નહોતા ગયા. શું હતું, પહેલા કોઈ બીજા વ્યક્તિએ એની અંદર બધા જ નંબર્સને સ્ટોર કરી દીધા છે, એટલે લખી નાખ્યા છે. પછી એ નંબર્સને લખ્યા બાદ આપણે શું કરીએ, તો એમાંથી ફરીને આપણે ગોતીએ. તો ઇનડાયરેક્ટ એક્સટ્રેક્શન છે. ધેટ મીન્સ વી ડિડન્ટ ડાયરેક્ટલી ફાઇન્ડ આઉટ, વી જસ્ટ યુઝડ ધ telephone directory so as to get a particular number, that is known as the secondary data. એટલે આપણે ક્યાંક ઓલરેડી સ્ટોર કરેલો હતો આ નંબર્સ જે છે ટેલિફોન ડિરેક્ટરીમાં ઓલરેડી સ્ટોર કરેલા છે, એની અંદર ઓલરેડી બધા એડ કરેલા છે, એમાંથી આપણે ડેટા કલેક્ટ કરીએ છીએ. એનો મતલબ થઈ ગયો એ સેકન્ડરી ડેટા છે. ધેટ મીન્સ collection of a data directly is known as the primary data and collection of the data from another source is known as the secondary data, right? So that is the collection of the data. Is it clear? So that is all about the statistics and collection of data. The next topic we are going to study about is the presentation of data. So for understanding this presentation of data, let us take an example. There are 10 students. We have conducted an examination of these 10 students and the marks obtained out of 50 of these 10 students are as follows. The first one, so these are the marks obtained by 10 students of a class, right? Now what do we need to do? I need to find out the person or the student who is getting the lowest marks and the student who gets the highest marks. So are to limited. There are only 10 students. That means it will be easier for us directly to look at the data and define. But જ્યારે આનથી વધારે હોય ત્યારે શું કરવું પડે? તો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ ફોર પ્રેઝન્ટેશન ઓફ ડેટા, ધીસ ઇઝ નોન એઝ ધ રો ડેટા. જો આને કહેવાય રો ડેટા, રાઈટ? આને શું કહેવાય? રો ડેટા. ધેટ મીન્સ આપણે ડાયરેક્ટલી આ ડેટાને એઝ ઇટ ઇઝ જેવું આપણે મળ્યું એવું આપણે લખી લઈએ. પણ હું કોઈકને એમ કહું અથવા તો આપણા કોઈ સિનિયર હોય આપણે એમ પૂછે કે હાઈએસ્ટ માર્ક્સ કેટલા અને લીસ્ટ માર્ક્સ કેટલા તમારા ક્લાસમાં જે સ્ટુડન્ટ છે એમને, તો આપણે શું કહેવાય કે ભાઈ મારે 24 પહેલા અને બીજાને 41 એવા છે. ના, પહેલા શું કરવું પડે? આને અરેન્જ કરવું પડે. સો રીઅરેન્જિંગ the data rearranging the data. તો સૌથી પહેલા લિસ્ટ વેલ્યુ છે 9 0 9, એના પછી છે 12, એના પછી છે 18, then we will have 24, then we will have 28, then
we will have 35, then we will have 36, then we will have 41, then we will have 43 and 50. Right? So these are the marks now arranged in replacing or rearranging the data in ascending or descending order. Ascending का तो descending order में arrange करो, का तो તમે descending order में arrange કરી શકો તો highest to lowest જશે, અને ascending order में arrange કરો તો એ lowest to highest જશે. Now you can check the lowest marks, least marks obtained is 9 and the highest marks obtained is 50. तो હવે આપણે તમે ડાયરેક્ટલી કન્ક્લુઝન કરી શકો કે ભાઈ અમારા ક્લાસની અંદર લીસ્ટ માર્ક્સ છે 9 છે અને હાઈએસ્ટ માર્ક્સ છે 50 છે. તો આપણા ક્લાસમાં હોશિયાર અને ઠોકરા બંને ટાઈપના છોકરાઓ અવેલેબલ છે. તમારે જે જોઈતા હોય કહેજો, ઓર્ડર પ્રમાણે મળી જશે. રાઈટ? સો ધેટ આર ધ કન્ક્લુઝન. તો why do we require presentation of data? Presentation of data is required for the analytical purpose. Analytical purpose for getting the desired result. Right? Analytical purpose માટે આપણે જરૂર પડે પ્રેઝન્ટેશન કરવાનું. આપણે શું કર્યું, પહેલા ડેટાને કલેક્ટ કરી લીધો આ ફોર્મેટમાં, એને રો ડેટા કહેવાય. એ રો ડેટાનું આપણું પ્રોસેસ કર્યું એટલે રીઅરેન્જ કર્યું. એ રીઅરેન્જ કર્યા પછી આપણને આ નવો ડેટા મળ્યો અને એના ઉપરથી આપણે આ બે કન્ક્લુઝન ઉપર આવી શકીએ કે લીસ્ટ માર્ક્સ કેટલા અને હાઈએસ્ટ માર્ક્સ કેટલા. જો તમે અરેન્જ ન કરો ધેન કન્ક્લુઝન તો તોય મળે પણ એ બધું અઘરું પડે. રાઈટ? તો એ નકામ. આપણો ટાઈમ ન બગાડવો જોઈએ. ડાયરેક્ટલી આપણને ડેટા ઉપર જોઈને જ ખબર પડી જવી જોઈએ કે આપણે શું જોઈએ છે શું નથી જોઈએ. આમાંથી એવું પણ કહી શકાય કે there are some students who got average marks 24, 28, 35, 36. There are 4 of them. 3 students have got 40 plus marks. 3 students have got 20 below 20 marks. Right? તો આ બધું ડેટા આપણે આના ઉપર ઇન્ટરપ્રિટેશન કાઢી શકાય. આના ઉપરથી શું પેલા ગણવા બેસવું પડે કે 20 છે, 28 છે, 35, 30. હા, ચાર અલગ. રાઈટ? તો એવું ન થવું જોઈએ. એટલે ડાયરેક્ટલી આપણે સોર્ટિંગ કરવાનું. Presentation of data નો મતલબ analytical purpose for getting the desired result or sorting. Sorting नहीं हो, चड्डी उपेरता हो यूँ नहीं. Sorting, SORTING, to sort the data, sorting the data. Right? For getting the result. That is how we get the presentation of data. तो presentation of data ની અંદર example number 1 છે. consider the marks obtained by 10 students. ચાલે લે આવું થયું પણ એમાં તો 100 માંથી છે. રાઈટ? સો collection of marks that we got 55, 36, 95, 73, 60 and so on. The data in this form is called the raw data. As I said, આ જે ડેટા આપણને મળે એને કહેવાય raw data. હવે એની ઉપર આપણે શું કરીએ તો કે પહેલા આપણે એને wouldn't it be less time consuming if their scores or if these scores were arranged in ascending or descending order? So let us arrange. હવે આપણે શું કર્યું તો કે 25, 36, 42, 55 to 95 બધાને ascending order માં arrange કરી દીધું. Now we can clearly see that the lowest marks are 25 and the highest marks are 95. And the difference between the highest and the lowest marks is 95 minus 25, that is 70. So presentation of the data in the ascending or descending order can be quite time consuming, particularly when the number of observations in an experiment is large. બહુ મોટી અમાઉન્ટમાં આપણને ડેટા આપેલો હોય એનો 10 સ્ટુડન્ટ્સના માર્ક્સ હતા. આવા ગુજરાતમાં 10th સ્ટાન્ડર્ડની એક્ઝામ આપતા હોય એવા કેટલા કે 10 લાખ સ્ટુડન્ટ્સ હોય તો એ 10 લાખ સ્ટુડન્ટમાં 25 માર્ક આવે ગણવા બેવા તો ગાંડા થઈ જાવ. એવું તો કરાય નહીં ને. તો એને શું કરવું પડે તો પહેલાં બધા સ્ટુડન્ટ્સના માર્ક્સની એક એન્ટ્રી બનાવી નાખો એટલે લિસ્ટ ઓફ નંબર્સ પહેલાં જેવું આવે એવું કે ભાઈ
પહેલો સીટ નંબર જેને કેટલા માર્ક, બીજો સીટ નંબર જેને કેટલા માર્ક અને છેલ્લો કેટલા, એટલે બધાના માર્ક્સની એન્ટ્રી કરી નાખો, રાઈટ. અને પછી બધા માર્ક્સની એન્ટ્રીને ખાલી આમ સોર્ટ કરો એટલે શું થઈ જાય કે એક નંબરથી ચાલુ થાય. સૌથી પહેલા મીંડા કેટલા ના આવ્યા, તો કે આટલા આટલા છોકરાઓ છે ને એમને બધા મીંડા જ આવ્યા. 0 થી સ્ટાર્ટ થાય, 0 1 2 3 4 5 અપ ટુ 100. તો ખબર પડી જાય કે 10 લાખમાંથી 2 લાખ સ્ટુડન્ટ્સ એવા હતા કે જે લોકોને 100 માંથી 100 આવ્યા મેથ્સમાં ને સાયન્સમાં ને એવા. પછી 99 વાળા છે, 98 વાળા, 97 વાળા, એટલે એ બધા આપણે ડિફરન્ટ કેટેગરીઝમાં એમને ઇન્વોલ્વ કરી શકાય, રાઈટ. પાસ ફેલ પણ ખબર પડી જાય કે બિલો 33% વાળા કેટલા છે, તો કે આટલા 5 લાખ છોકરાઓ છે, બધાને ફેલમાં નાખી દો. હાલો બધાને કહેજો કે આવતા વર્ષે એક્ઝામ દેવાનું. So these are all the examples for which we can present the data. Okay, so that's it for the lecture. We will continue from the next lecture for example number 2.